Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, yeah. Good evening. Yeah. Very good evening and good morning. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Hi, good evening. Hi. Let me share my screen. Okay. So are you able to see my screen? Yes. Yes. Okay. Perfect. On-Prem backpack. Okay, guys, let me start this session. I hope everyone can see my screen, right? Yes. Okay. So today I'm gonna explain about what is MuleSoft. So what is the use of this MuleSoft? How is the market for this MuleSoft now? Okay. So compared to other integrations tools, guys, go on mute. Guys, let me tell you one thing. If you have any questions, okay, at the end we are going to discuss. Okay. Until that, please be in mute. Okay. So after that, for doubts only, I can take, I can provide you some 20 minutes of time. So that time we will discuss. Okay. So before moving to this, let me introduce myself. So my name is Kishore Reddy. So I do have, close to 8+ years of experience into software industry. So initially I started my career with IBM. So after that I switched, different organizations. Initially I worked as a AWS and DevOps engineer. So initial 2 years I started that AWS and DevOps. After that, due to project requirement, I switched into MuleSoft. Okay. Coming to MuleSoft, in MuleSoft, close to I have 5+ years of experience into this MuleSoft. I'm a certified MuleSoft developer, and very soon, I'll become MuleSoft certified architect as well. So I'm in the preparation. Next month, I scheduled for MCAA exam. Okay, this is all about me. And coming to this slide is related to you guys. Okay, here student introduction, like your name, company, role, location, experience, and why you want to learn this MuleSoft. Okay, now if I start this, again it may take to complete this slide only, it took almost more than 2 hours. So I'm gonna skip this for now. So later what I'll do, I'm gonna create a WhatsApp group. So there I can add all your numbers, people who enrolled for this course. So there we will come to know more about your experience, where you are working, why you want to learn everything. Okay. Next, what is MuleSoft? Anyone having any idea? MuleSoft is a So integration. the integration tool. Very good. MuleSoft is integration nothing tool. but it is an integration tool. Okay, what do you mean by integration? Communication between two systems. Transfer data between two systems. Very good. So we can transfer the data between the two end systems. What do you mean by end system here? End system is nothing but it could be anything. It could be SAP, it could be Salesforce. Okay, it could be Nginx, anything. So first of all, why they mention this name as a MuleSoft? Okay. So what is the general meaning of mule? Mail donkey. Mail donkey. Perfect. So mule is nothing but, guys, go on mute. So mule is nothing but male donkey. So to avoid or to eliminate the donkey work, they mention this name as a MuleSoft. MuleSoft is nothing but we need to eliminate that hard, okay, whatever the coding which we are writing, okay, that and all we need to handle in a
soft manner or smooth manner. So that's why they introduce this name as a MuleSoft, or else they will keep something, some Aditya Soft or Birla Soft. Okay, so this is the reason behind this. They kept this name as a MuleSoft. Basically, this MuleSoft, it is a company. Okay, it is headquartered in the California. Okay, so it is an integration tool, so which is developed by the MuleSoft company itself. Okay, so this MuleSoft is developed and it was started in 2006. After that, recently Salesforce acquired this organization in the year May 2018. Salesforce acquired this organization. That's why nowadays huge demand is there in the market. Okay, earlier also market was good, but not up to the mark what we are expecting. See, now if you keep resume in MuleSoft, what will happen? Every week at least 3 to 4 interviews you may get it. If you learn this MuleSoft, within a month you will get almost 30 to 40 calls within a month. Out of 30 to 40 calls, if you schedule at least 50%, I can say 15 companies, if you attend all the 15 companies, 200% you may get a job. Correct, right? So how will get a job? I can help you. I'm gonna provide you all the interview questions, topic wise, company wise, phase wise, everything I can provide it. Okay, so now you understood, right? What is this MuleSoft? What is the history of this MuleSoft? Okay, as we discussed, MuleSoft is nothing but it is an integration tool. Okay, here guys, go on mute. So here I wrote two definitions here. One is a general definition, another one is technical definition. So guys, I'm getting little background noise, please go on mute. Thank you. Okay, so here let me explain the general definition. So integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two humans. This we can call it as integration. But whereas when you go for interview, you should not tell this definition. Okay, this definition should be your definition should be technical definition. So what do you mean by integration or middleware? So integration is nothing but it is a technology which is used to transport and transform the data between the end systems. So here end system is nothing but it could be anything. It could be SAP, it could be Salesforce, it could be file service, it could be database, it could be mobile or web, anything. This we can call it as integration. Understood? Any questions here? Sir, Telugu. Sure. Yeah. So here what I'll do, I'm going to repeat, in two languages, Telugu and as well as Hindi. Okay. Sir, can you show the first slide once, like just Yeah. introduction? What is actually Okay. is what? Okay. So what is MuleSoft? Here MuleSoft అనేది ఒక కంపెనీ అండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ MuleSoft అనేది 2006లో డెవలప్ చేశారు అండ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేశాక ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ వల్ల మనం ఏంటంటే ఏ అప్లికేషన్ కైనా ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో సపోజ్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. I hope many people are using PhonePe, right? PhonePe, Google Pay, Paytm. PhonePe, Google Pay, Paytm, తర్వాత స్విగ్గీ, జొమాటో, ఈ యాప్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. Yes, sir. ఓకే, సో ఈ యాప్స్ అన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫోన్పే తీసుకుందాం. ఫోన్పేలో ఏమేమి చేస్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్గా? బుకింగ్, మనీ ట్రాన్స్ఫర్,
మనీ Train ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓకే, వెరీ గుడ్. Gas booking. గ్యాస్, వెరీ గుడ్. గ్యాస్ బుక్ Bills చేస్తాము, bus ticket booking, బిల్స్ చేస్తాము, రెంట్ పే చేస్తాము, లోన్ కడతాము, ఇన్సూరెన్స్ కడతాము. ఓకేనా? రైల్వే టికెట్స్. రైల్వే టికెట్. సో ఇవన్నీ ఎలా, Recharge. ఓకే, గుడ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇవన్నీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి? ఒక్క యాప్లో Integration. ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా? సో మనకి తెలియకుండానే మనం ఇంటిగ్రేషన్ వాడుతూ ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయాలనుకోండి, ఈ గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక్క దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ వల్లే. ఓకేనా? ఇక్కడ MuleSoft వాడచ్చు, సమ్ అదర్ XYZ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అయినా వాడచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది ఒక ఏపీఐ. ఓకేనా? మొబైల్ రీఛార్జ్ అనేది ఒక ఏపీఐ. ఈ ఏపీఐస్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే మనకు రామెల్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని యూజ్ చేసి ఇవన్నీ బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. అది ఎలా చేస్తాము అనేది కమింగ్ క్లాసెస్ లో చూపిస్తాం. ఓకేనా? What is the meaning of API, sir? సారీ, What is the meaning of API? What is API? API is nothing but application programming ఇంటర్ఫేస్. గైస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది, మ్యూట్ లో ఉండండి. What is donkey work, sir? డాంకీ వర్క్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక డాంకీ పైన మన క్లోత్స్ అన్ని చాలా వేస్తారు. ఓకేనా? ఎన్ని వేసినా కూడా అది మోస్తూ ఉంటుంది, వెళ్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వర్క్ అనమాట. MuleSoft లో కూడా ఇప్పుడు జావా, C++ ఇలాంటి లాంగ్వేజ్లు నేర్చుకున్నారనుకో, మీరు కోడింగ్ ఎక్కువ రాయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో మీరు ఒక హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకో, ఎన్ని లైన్స్ కోడ్ రాయాలి? సి లాంగ్వేజ్ అయితే చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చి ఉంటుంది. సి, జావాలో కానీ. like 3 to 4 20, lines. 21, సారీ, like 10 or 3 to 15 4 lines, sir. అంటే మొత్తం హెడ్డింగ్స్ తో కూడా చెప్పండి. మనం ఏం రాస్తాం? /include stdio.h, conio.h, 10 lines. ఇట్లా అన్ని రాస్తాం కదా. మాక్సిమం ఎంత 10 to పడుతుంది? 15 10 to lines. 15 లైన్స్ పడుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. సో ఇక్కడ MuleSoft లో ఏంటంటే అదే ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఇక్కడ రాయాలి అంటే కోడింగ్ రాయకుండా సింపుల్ గా ఒక్క లైన్ లో రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఒకే ఒక్క లైన్ లో వితౌట్ కోడింగ్ తో అది రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు. సో ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఆ డాంకీ వర్క్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనేది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేనేమైనా కోడింగ్ రాసానా? జస్ట్ హలో వరల్డ్ అని రాసాను, అంతే కదా. ఇప్పుడు సో ఇది ఏంది అసలు, నేను ఏంది డ్రాక్ చేస్తాను ఏంది అనేది కమింగ్ క్లాసెస్ లో చూపిస్తాను. జస్ట్ డాంకీ వర్క్ ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాను. సో నేను ఇక్కడ ఏం కోడింగ్ రాయలేదు. చూడండి, ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయిందా? Yes, sir. ఓకేనా? సో అదే మీరు వేరే లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే C++, జావా ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలన్నమాట. అలాంటి కోడింగ్ రాయాలంటే మనం అన్ని సింటాక్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఆ సింటాక్స్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో హియర్ ఇక్కడ MuleSoft అలా ఉండదు. ఓకేనా? నేను కోడే వాడలేదు కదా, జస్ట్ సింపుల్గా ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని రాశాను. ఓకేనా? సో అది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ డాంకీ వర్క్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? టు ఎలిమినేట్స్ ది డాంకీ వర్క్, ఓకే, దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ MuleSoft. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ donkey work, how to eliminate this donkey work? Yes, sir. Okay, so next స్విగ్గీ, జొమాటో ఇట్లా డిఫరెంట్ యాప్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలంటే.
ఇప్పుడు స్విగ్గీ తీసుకొని మీ లొకేషన్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ కొడితే నియర్ బై రెస్టారెంట్స్ అన్ని వస్తాయి. అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ ఇట్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ వన్ ఏపీఐ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హిట్ దట్ ఏపీఐ యూ విల్ గెట్ ది రెస్పాన్స్. అది ఎలా వస్తుంది ఏంది అనేది ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా MuleSoft అండ్ అసలు ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడ వాడతాం అనేది. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ ఫోన్పే, గూగుల్ పే, స్విగ్గీ కాదు, జొమాటో కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ ట్రైన్ టికెట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ బస్ టికెట్స్, ఫ్లైట్ టికెట్స్. ఓకేనా, సో డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా. Sir, it is acquired by Salesforce in 2018, sir. ఎస్ కరెక్ట్. Okay, I mean, it అక్వైర్డ్ అంటే చెప్తాను. సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ ఈ MuleSoft అనే కంపెనీని తీసుకుంది. ఓకేనా, సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది కూడా చాలా పెద్ద కంపెనీ. ఈ okay. సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ MuleSoft అనే కంపెనీని తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే MuleSoft యూజ్ చేసే వాళ్ళే చాలా మంది ఉంటారు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ పెద్ద కంపెనీ కదా, వాళ్ళు వాడే ప్రాజెక్ట్స్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్ ఏం రెఫర్ చేస్తారు అంటే MuleSoft రెఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్నారు కాబట్టి, వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి యూజ్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో బైక్ లేదనుకో, మనం ఏం చేస్తాం, వేరే వాళ్ళది అడగడమో, రెంట్కి తీసుకోవడమో, ఏదో ఒకటి చేస్తాం, కార్ కానీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ బైక్ ఆర్ ఓన్ కార్, వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, రైట్? అట్లే సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ కూడా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే క్లయింట్కి, మాకి MuleSoft ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ ఇదే వాడుకుంటాం అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు హ్యూజ్ డిమాండ్ అయింది మార్కెట్లో. ఓకేనా, సో అందుకే ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంత జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఇంత ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అవన్నీ లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ అర్థమైంది కదా, ఈ MuleSoft ఎక్కడెక్కడ వాడతాం అనేది. సో మనకు తెలియకుండానే ఆ ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా తయారు చేయాలనేది మనం నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, సో మనము ఏది నేర్చుకోవాలన్నా, ఏ టూల్ కానీ, ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి, ఏది నేర్చుకోవాలన్నా వీ నీడ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. కరెక్ట్? Yes, sir. సో హియర్ ఆల్సో if you want to learn this MuleSoft, okay, we need some set of softwares. So by using these softwares only we can do integration. Okay, so these are the softwares which are required for this MuleSoft. Okay, all the softwares are not required, whatever I wrote here. నేను ఇక్కడ రాసిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని MuleSoftకి అవసరం లేదు, ఫస్ట్ 3 మాత్రం అవసరం. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఎందుకు రాశారు అని అడిగితే నేను చెప్తాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి anypoint ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా, సో by using this anypoint platform we can design our applications, we can create our APIs. ఓకేనా, API అంటే చెప్పాను కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను APIకి, సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు రెడ్ బస్, అబీబస్ యూజ్ చేస్తారా? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. లెట్ మీ ఓపెన్ రెడ్ బస్, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏముంది, హైదరాబాద్ అని ఇచ్చాను, బెంగళూరు అని ఇచ్చాను. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ది డేట్. సో ఇక్కడ డేట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ బస్సెస్ అని ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ UI డెవలపర్ చేసింటాడు ఈ అంతా UI. ఓకేనా, ఈ సెర్చ్ బస్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇంటర్నల్గా ఒక మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఆ మెథడ్లో మనం ఏం రాస్తామో ఆ ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సెర్చ్ బస్ అంటానే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్లీ వన్ గెట్ మెథడ్ విల్ కాల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు సెర్చ్ బస్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ రెడ్ బస్ అనేది ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్లో వీళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు ఏమేం బస్సులు ఉన్నాయి, ఏమేం ట్రావెల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రావెల్స్లో ఎన్ని బుక్ అయినాయి, ఎన్ని ఎంటీ ఉన్నాయి, రేట్ ఎంత, ఎవ్రీథింగ్ అంతా క్లియర్గా రాసి ఉంటారు. ఇప్పుడు సెర్చ్ బస్ అంటానే API కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడు ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తానే ఇంటర్నల్గా ఇది వెళ్ళి ట్రాక్ చేసింది. ఫస్ట్ ఏం చేసిందంటే ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే చేసింది. చూసారా? సో ఈ బస్సులు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనకి, బస్ ఇన్ఫో అంతా డేటాబేస్ Database, sir. ఆ డేటాబేస్లోకి ఎలా వచ్చాయి?
ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఆరెంజ్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అని ఉంది కదా, వీడు ఈ రెడ్ బస్ తో టైప్ పెట్టుకుంటాడు సేయింగ్ దట్ ఓకే సో ఐ వాంట్ టు యూజ్ యువర్ యాప్ ఓకే సో దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టికెట్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నాకు ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసి అది మీ యాప్లో పెట్టుకోండి ఓకేనా. నాకు టికెట్కి ఒక టికెట్ బుక్ అయితే ఇప్పుడు 1600 పెట్టాడు కదా, సో నాకు టికెట్ బుక్ అయితే నువ్వెంత 10% తీసుకో అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెడ్ బస్ అనేవాడికి ఈ టికెట్ బుక్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ కంపెనీకి 160 రూపీస్ అనేది అమౌంట్ వస్తుంది. అట్లా ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటే అంత అమౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా. అప్పుడు వీడేం చేస్తాడంటే ఈ రెడ్ బస్ వాడు వీడికి ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేస్తాడు, దీన్ని ఏపీఐ అంటారు. ఇప్పుడు ఆరెంజ్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఒక ఏపీఐ. ఈ ఏపీఐలో మళ్ళీ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడు వ్యూ సీట్స్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తేనే ఇంటర్నల్గా ఇంకో ఏపీఐ కాల్ అవుతుంది, ఇంకో మెథడ్. ఈ మెథడ్ కాల్ ఏం చేస్తుందంటే సీట్స్ ఎన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బుకింగ్ అయినా ఆ సీట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిస్ప్లే చేస్తుంది యూజర్కి. చూడు ఇప్పుడు క్లిక్ చేశాను, చూడు ఇలా బుక్ చేసింది అనమాట ఓకేనా. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లోయర్ బెర్త్లో ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్ అయినాయి. ఇక్కడ వీడు ఇచ్చాడు అవైలబుల్ అని, సో ఇవి అవైలబుల్ ఉన్నట్టు. ఇవి ఫీమేల్కి రిజర్వేషన్ చేశారు, ఇది అన్అవైలబుల్ అంటే ఇవి మనం బుక్ చేసుకోలేదు, ఆల్రెడీ బుక్ అయినాయి. ఇట్లా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది ఏపీఐ అనమాట. ఏపీఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇలా ఏపీఐస్ వర్క్ అవుతాయి. ఈ ఏపీఐస్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం MuleSoftలో అంటే బై యూజింగ్ anypoint platform. You just come to Google, just type anypoint.mulesoft.com ఓకేనా. చూడండి anypoint platform. సో ఇక్కడ here we are going to sign up with the application. See this anypoint platform account much similar to our Facebook account creation. How we are going to create a Facebook account? Sir, one doubt. Yeah. Can you say about anypoint platform and API? What's the difference? Can you say that point again? Okay, see here by using this anypoint platform we can create this kind of API. Okay, how we are going to create this kind of APIs I will show you in the coming classes. Okay, now here ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. మనం ఫేస్బుక్కి ఎలాగ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తామో సిమిలర్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ anypoint platform sign up account. Click on sign up. So it is asking first name. Guys చెప్పండి, ఒక్క నిమిషం నేను ఫినిష్ చేశాక మీకు డౌట్స్కి చెప్తాను ఓకేనా. ఓకే దిలీప్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో here if you want to create account for anypoint platform, what we will do, we need to provide full name, email address, phone number, company, username and password. Click on this checkbox and try to click on this. It will create an account. This is sign up page. Once you sign up with this, it will ask you username and password. So here we have to provide username and password. Click on sign in so that it will take to you inside this anypoint platform account. Okay, so this is anypoint platform. This is for design purpose. Understood? Just remember this. Anypoint platform, this is for design purpose. Again I'll explain you. Next one is anypoint studio. Whatever I showed you right just now, can you see here anypoint studio? This is the tool. Okay, this is the anypoint studio is the tool. Okay, this is based on Eclipse based tool. Eclipse means in Java we are going to use. By using that they developed this tool. Okay, this is also we can download it from the Google itself. It's a completely free. Whatever the softwares which we are using for this MuleSoft, completely free. That means we can call it as open source. Anytime anyone can download from the internet. Google నుంచి డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇలా చూడండి, anypoint studio డౌన్లోడ్, ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ లింక్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ లింక్. కెన్ యూ సీ డౌన్లోడ్ 30-day ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్. 30 days ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ అంటుంది, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ 30 days. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఫర్ లైఫ్ టైం. I installed on my machine
మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ల్యాప్టాప్. నా ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఆల్మోస్ట్ 3 years అయింది. ఓకేనా, అదేం ఎక్స్పైర్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీరు ఏదైతే ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నారో, ఏ ఓఎస్ వాడుతున్నారో, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ విండోస్, సెలెక్ట్ దిస్. ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాక్. లెట్ మీ గో విత్ దిస్ మ్యాక్. ఓకే, if you are using Windows, you can select the Windows. Job title it is asking, you can mention software or anything. You can mention manager, whatever you like, you can just mention. Agree, click on download. So ikkada download cheste automatic ga download అయిపోతుంది. Okay na, this is how we can download the softwares. First one is anypoint platform, second one is Studio, third one is Postman. సో వాట్ ఈస్ పోస్ట్మన్? పోస్ట్మన్ కూడా ఫ్రీ అనమాట, ఓపెన్ సోర్స్. ఇది కూడా జస్ట్ సింప్లీ జస్ట్ గో టు గూగుల్, టైప్ పోస్ట్మన్, డౌన్లోడ్. సో ఇలా క్లిక్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ డౌన్లోడ్ పోస్ట్మన్ ఏజెంట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో నాది మ్యాక్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మ్యాక్ చూపిస్తుంది. క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది యాప్. ఓకేనా, మీరు విండోస్ అయితే విండోస్ వచ్చేస్తుంది. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పోస్ట్మన్? So Postman is used, to test our application. నేను ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను కదా, దీన్ని రన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ పోస్ట్మన్. ఓకే, ఈ పోస్ట్మన్ ఎలా వాడాలి ఏంది, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. వెరీ బేసిక్ నుంచి చెప్తానండి ఏది ఎలా వాడాలని. ఇప్పుడు జస్ట్ డెమో కాబట్టి ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. ఓకేనా, ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అనేది డెవాప్స్ టూల్స్ అండి. ఓకేనా, సో మీరు అడగచ్చు, సార్ డెవాప్స్ టూల్ అయితే MuleSoft ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఓకేనా, సో మనము వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ యూ డెవలప్డ్, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము, మన ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఇన్ కేస్ నీ ల్యాప్టాప్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, లేదా ఒక 10 days మీరు లీవ్లో ఉన్నారనుకోండి, ఆ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ పైన డిలే అయిపోతుంది కదా. ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్, దట్ కోడ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. అండర్స్టూడ్? Anyone copy that data to the GitHub using that, right? So అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ యూజ్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ విచ్ యూ డిజైన్ ఆర్ డెవలప్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ దట్ కోడ్ టు ది గిట్ హబ్. గిట్ హబ్ అనేది ఒక సర్వర్ లాగా ఉంటుందండి. మన కోడ్ అక్కడికి పంపిస్తే అక్కడ Same like as a Google Sheet. కరెక్ట్, అలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇవి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏందనేది చెప్తాను. నెక్స్ట్ స్లాక్ అంటే కమ్యూనికేషన్ టూల్స్. కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం వాట్సాప్ వాడతాం కదా చాటింగ్ చేసుకోనికి, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్ వాడతాం కదా. Sir, what is git bash and tortoise git? ఇవి జస్ట్ టూల్స్ అండి. ఈ గిట్ అంటే ఇవన్నీ కమాండ్స్ అనమాట, టర్మినల్స్. ఓకేనా, దీన్ని యూజ్ చేసి మనం వాడతాం అనమాట. నేను చూపిస్తాను క్లారిటీగా మీకు. సో ఇలా ఉంటుంది టర్మినల్, ఇదిగో. ఓకే, దీన్నే గిట్ బ్యాష్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, విండోస్లో అయితే గిట్ బ్యాష్ అంటారు, ఇక్కడ టర్మినల్ అంటారు. అది రాయలేదు నేను ఇక్కడ. ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ కమాండ్స్ రాసి మన కోడ్ని గిట్ హబ్కి పుష్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అది ఎలా చేయాలని చెప్తాను. స్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. ఓకేనా, ఆఫీస్లో ఏమవుతుంది అంటే వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు ఇలాంటివి వాడరు. ఓకేనా, దే విల్ యూస్ స్లాక్, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ వాడతారు. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ అంతే. ఈరోజు మీటింగ్ ఉంది. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ వన్ మీటింగ్, ఓకే, బై యూజింగ్ స్లాక్ ఆర్ Microsoft Teams, we can set up the meeting. Okay, if you want to know this some info regarding your work or something, we can text each other. So ఇది కూడా చెప్తాను, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కానీ స్లాక్ కానీ I can explain to you. Okay, so these are the various softwares which are required to develop to integrate any kind of application. Okay, by using all these softwares we can do that. Okay, any questions here in the softwares? Sir, any point? Let me. One by one. Go on. Actually, you have told these all softwares we will run on the same. I mean, which servers? Windows operating system or Linux operating system? Anything. You can operate in Linux, Windows, Mac OS.
I mean, as compared to, I mean, as current market where they are running currently. See, most of them, they are using Windows only. In the office also, they will provide office laptops, right? Okay. Macs, they won't provide because it is very expensive. Okay. Okay. Obviously, they are going to use Windows. And Bro, how it Maven would be- required or not? Sorry? Maven. Maven is not required. Why? Because by default in MuleSoft, Mule 4, every project is a Mavenized project. Oh, okay. Okay. Currently, we are discussing Mule 4. Mule 4. Yes, correct. Because Mule 3, no organization is using. Why? Because Mule 3 compared to Mule 4, Mule 3 is very difficult in terms of code, everything. So that's why they optimized and they mentioned with this new version. Okay. When was the Mule 4 version released? See, Mule 4, we got it, few years back. Okay, 3 years back. Right now, I am using Mule version 4.4.4. If you come back here, if you see here, Mule artifact.json. So right now I'm using Mule version 4.3.0. Okay. 3 years back, they released this version, MuleSoft 4 version. See, every time, maybe depending upon the requirement or patches, they are going to release this. Okay. So we don't want to bother about it, this version exactly when they released. Okay. No one will ask you at, Mule version 4.2 when they release. No one will ask. They will ask you when they will ask you this question at the time of installation. Again, I'll take this topic after 5 to 10 minutes. Okay. Sir, is it JDK is required? Sorry? JDK is required for to install. Correct. Very good question. I forgot to add you. JDK 1.8 is required for this MuleSoft. Okay, for this anypoint studio. Only for studio it is required. Sir, Okay. what is the second slide, sir? You said something. In the second slide, yes. After what is MuleSoft, you have said something. Sorry? After what is MuleSoft? After this slide, you said something. Integration అనేది చెప్పాను. సో ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ రిక్వైర్డ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? సో నౌ go on. Yes, sir, in anypoint studio, what we do here, anypoint platform, we are creating API and design API. Whatever the APIs which you design, we have to start the development. Development in studio, sir. Correct. Okay. To develop APIs, sir, it is used to anypoint studio అనేది డెవలప్ చేయడం అనేది. కరెక్ట్ అండి. అంటే ఎనీపాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ ప్లాట్ఫామ్ లో డిజైన్ చేయనికండి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ లో డిజైన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ హౌస్. ఓకే, మీరు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తారు మీరు? వాట్ యు విల్ డు? ప్లాన్ చేస్తాం. Blueprint. Very good. Going to the plan or blueprint or whatever you can call it as design. Okay, so that we are going to do it in the anypoint platform. ఈ anypoint platform లోనేది డిజైన్ చేస్తాం. ఏం డిజైన్ చేస్తాం? API ని డిజైన్ చేస్తాం. అంటే API ఇలా ఉండాలి, API ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఓకే, గుడ్. ఫస్ట్ ప్లాన్ చేస్తారు మీరు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కి ప్లాన్ రెడీ అయింది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? We will collect materials. Raw materials. Okay, you are going to collect all the raw materials. Okay, so నేను కూడా ఏం చేస్తానంటే I am going to collect all the components or connectors. Okay, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్ అన్ని నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? డిజైన్ మీరు నార్మల్ గా చెప్పండి. ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే డిజైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ Start చేస్తాం. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది కన్స్ట్రక్షన్. సో హియర్ వాట్ ఐ విల్ డు, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ మై API. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ మై API. ఓకే, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ API? అది డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తారా? హలో, అంటే ఇప్పుడు స్నోఫ్లేక్ by using depends upon the requirement. by using blueprint.
Okay, based on that blueprint, what you will do, you are going to construct the house. Okay, that means builder is going to construct the house based on the design. Here also same way, what we will do, based on the design. Guys, go on mute. Someone is talking, office call here. Please go on mute. Okay. So others will get disturbed. Okay, thank you. So development start chestam. Here also we are going to start the development. If you want to start the development, we are going to use this anypoint studio. Understood? Okay. Yes, So sir. okay, inlo design చేశారు, inlo అంతా రెడీ అయింది, డెవలప్ చేశారు. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? గృహప్రవేశానికి ముందు Deploy చేస్తాం. I mean, result. I mean, we have to apply. No. Before entering to the house, you have to check, right, whether everything will be there in a proper or what we are expecting. Testing. I mean, Everything is proper. yeah. Yes. అంటే మన బ్లూ ప్రింట్ లో కొన్నది కరెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం కదా చెక్ చేసుకుంటాం. Very good. అంటే Because ప్లాన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా చెక్ చేస్తాం సార్. correct. Here also same. So that we can call it as a testing. Okay. So before entering to house, okay, before moving to production, we need to test our application. We need to test our house. House means, guys, go on. Okay. So ikkada kuda mana API ni we need to test our API, like what we are expecting, whether it is coming or not. Okay. ఇలా ఏపీఐని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట, టెస్టింగ్. ఓకేనా? టెస్టింగ్ కి మనం ఏం వాడతామంటే ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి టెస్ట్ చేయొచ్చు, అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా అని. ఓకేనా? అది కాకుండా ఇక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి యూనిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అది చెప్తాను ఎలా చేయాలి అని. ఓకే, టెస్టింగ్ అంటే ఇంట్లో ఏం చేస్తాము, వాల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, కబోర్డ్స్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఆర్ నాట్, పెయింట్స్ అనేది మనకి అదే నచ్చిన విధంగా ఉన్నాయా లేదా, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వి విల్ we are going to test it. యూజ్ చేసి టెస్టింగ్ చేస్తాం. నార్మల్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో వచ్చి రిజల్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, యూనిట్ సార్. యూనిట్ అదే అండి చెప్పింది. ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాము. యూనిట్ ఎందుకు వాడతాము అంటే నీ ఎంటైర్ కోడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాంపోనెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని యూనిట్ టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. టెస్ట్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ ది టెస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకేనా? నువ్వు పర్ఫెక్ట్ డీబగ్గింగ్ లాగా సార్. Debugging is different. Debugging is nothing but process of identifying error. ఓకేనా? ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాంపోనెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసావా లేదా. ఓకే, ఇలా చేస్తే 100% కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. నువ్వేమైనా మిస్టేక్ చేస్తే దాని ప్రకారం జనరేట్ చేస్తారు రిపోర్ట్. అవి ఎలా ఓవరాల్ గా మాత్రమే చెక్ చేస్తారు సార్. ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి హిట్ ఇస్తే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, వెళ్ళి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సరే, అంటే ఇప్పుడు డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ మూడు మనమే చేస్తాం అండి. మూడు చేస్తాం, ఇంకోటి కూడా చేస్తాం, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నాలుగోది డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ లైవ్. అంటే హౌస్ అంతా రెడీ అయినాక we will enter inside the house, right? That we can call it as a live deployment. So deployment is nothing but process of bringing your application to the live environment. You guys are using WhatsApp, Facebook and all, right? Yes. So where you got that app? Play Store. Play Store or App Store, right? App Store. So that we can call it as a live. Live means anytime you can install that app, uninstall that app, right? Is it meaning? Yes, yeah. Okay, here also what will happen once we develop this API, okay, we need to deploy this application. Deploy means live. Live means our application end user, he can able to access this application. Clear? Okay. So now we are What accessing, actually here we are accessing Redbus, right? Redbus or Abibus, whatever you can call it. This we can call it as a live application. Okay, so in guys go on mute. Okay, so in MuleSoft also we have 3 different pages: design phase,
development phase, and as well as Deployment phase. deployment. So can you see here? I wrote here. Design, డిప్లాయ్మెంట్ development. అన్నా టెస్టింగ్ ఒకటేనా సార్? డెవలప్మెంట్ చేశాక ఆటోమేటిక్ గా టెస్టింగ్ చేస్తామండి. ఆ ఫేజ్ ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది టెస్ట్ చేయడానికేనా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుందా? రన్ చేయనికి, మన అప్లికేషన్ రన్ చేయనికి, టెస్ట్ చేయనికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకేనా సార్? ఓన్లీ రెస్ట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే చేయడానికి పోస్ట్ మ్యాన్ సార్, లేకపోతే ఇంకా సోప్ ఇవన్నీ దానికి డిఫరెంట్ ఉంటది, దానికి పోస్ట్ మ్యాన్ వాడడం. సోప్ యూఐ అని కరెక్ట్ సార్. సోప్ సర్వీసెస్ ని రియల్ టైమ్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేస్తాం సార్? ఇక్కడ సోప్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ వాడమండి, ఎక్కువ రెస్ట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ వాడతాం. ఎందుకు అంటే కంపేర్ టు గైస్ గోన్ మ్యూట్. సో సోప్ కి రెస్ట్ కి కంపేర్ చేస్తే సోప్ లో కోడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది. ఓకేనా? సో ఆ సోప్ అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా రాయాలి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ అదంతా నేర్చుకోవాలంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఎక్కడ అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ సోప్. ఐ కెన్ సే నాట్ ఈవెన్ 10% they are going to use this soap. Most of them they are using RESTful APIs. Okay na? Make a project the training for the soap services also. I can explain you how to consume the soap service. Okay, I can take one session on it. I can explain you. Okay, that's sufficient sir. Soap and REST. Sorry, Explain the difference. Yeah, both will work as a both will be web services. There are two different. సార్ సోప్ అండ్ రెస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్తారా సార్? చెప్తానండి, కమింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? సోప్ అంటే డైరెక్ట్ పాయింట్ మాట్లాడే వరకు అర్థమైతలేదు. Yeah, that's what I'm saying. What is the difference between soap and REST, sir? That's what I'm saying, boss. Just give me a minute. I am going to cover all this. What is the difference between soap and REST? Okay, which one is more secure? Why it is more secure? Okay, these are all interview questions we will discuss in coming classes. Today just demo, right? Within 1 hour we can't finish all these topics. I can explain you one by one. Okay, sir. Yeah, thank you guys. So one thing, sir, deployment we are doing in Cloud Hub only? Yes, here we are going to deploy our applications to Cloud Hub, and here for this entire deployment I prepare one complete document that I can share you. I can show you complete practical sessions. Okay sir. So now you understood, right? In MuleSoft there are 3 different phases will be there: design, development, deployment. So in design phase, which software we are going to use? Anypoint platform. Anypoint Studio. Development Studio. For development, Anypoint Studio. Yeah. Deployment we can use For both. development, Anypoint Studio. Yes. For deployment we can use both. By using this Anypoint platform we can deploy our application. By using Studio also we can deploy our application. So you can deploy this application to Cloud Hub or on premises. Okay, so Cloud Hub is nothing but we can access our application. So here we don't have any machines, virtual machines. Okay, so what is this cloud? What is the main difference between cloud and on-prem? Okay, if you go with on-prem, what is the advantage, what and all the disadvantage, everything we will discuss in separate sessions. Just time being, you just remember in MuleSoft 3 phases will be there: design, development, deployment. In design phase we will use platform, in deployment phase we will use Studio, in deployment phase we will use both. Okay, after development we have testing, right sir? Yes, after development we can test. After testing we have deployment. Deploy, correct, you are right. Deployment is nothing but it will be access to mobile. The deployment అంటే ఇంకా మొత్తం అయిపోయినట్లే సార్. కరెక్ట్, deployment అయిపోయిందంటే నీ API యాక్సెస్ అవుతుంది అని రన్ అవుతున్నారు. కరెక్ట్. Sir, which deployment is used in real time, sir? Mostly we will use that depends upon the client requirement. If they will have their own servers, okay, they will have everything set up and all, they will go with the on-prem. If they don't have set up and all everything, they can go with the cloud. That depends upon the client. Okay, it not depends on me and you.
Okay. Okay, both are non. Sir, does Swiggy and Zomato use the MuleSoft to develop their applications? Hello. Hello. We can use, I can say exactly. I'm not saying they use this because I did not implement that app, right? So I gave example saying that MuleSoft we can use in all these kind of apps. Okay. Apart from this, generally will they use or they can use, okay. Let me explain you one more thing. See, why you want to learn this MuleSoft? So there are so many other integration tools are there. In suppose interview also they may ask you this question. So why Mule? Why not with other integration tools? Can you see what are the other ESBs? ESB is nothing but enterprise service bus. Okay, other than the Mule. So we do have, so many integrations tools like Apigee, Tipco, Delboomi, IBM, Talent, Oracle Service, WSO2, Workato, SnapLogic. So many integration tools are there. So compared to all these tools, why you want to learn with this MuleSoft? Can someone tell me? In background coding is automatically generated. Maybe some here also other integration tools also automatically it will generate the code. More number of connectors is available, more than 330 plus. Okay, it can be used to implement any application. Perfect. First thing is let high me security explain. also. Okay. First thing is whatever he said that is 200% correct. Why? Because in MuleSoft more than we have 330 components or connectors will be there. By using these components or connectors, we can integrate any kind of application easily. Okay, that is the first thing. Second thing is it is one of the Salesforce product. Very good, because Salesforce is very huge organization, they are using this, so that's why. So most of the companies they will acquire this MuleSoft only. Okay, it is an open source. Open source, but in open source for us, for practice purpose. Okay. Sir, what do you mean the ESB, sir? ESB is nothing but enterprise service. Enterprise service bus. అబ్రివేషన్ కాదు సార్, నార్మల్ గా అంటే దాని అర్థం ఏంటి? Explain the ESB meaning. Hello guys, can you hear me? Yes sir, Sir, yes okay. Yes, Sorry. yes, sir. Yeah, power got ESB disconnected. అంటే ఏంటి సార్? ఒకసారి Okay. Okay, so here we have more than 350 plus components or connectors will be there. Okay, by using these components or connectors, so we can integrate any kind of application easily. And here in this MuleSoft we are using data view. Okay, so here data view is nothing but it is the one of the functional programming language. So by using this data view, what we will do, we can write some transformations according to client requirement. Okay, we can do that in a very fast way. So ఈ data view రాసి మనం లాజిక్స్ రాసి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదంటే అది ఈజీగా రాసేస్తాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పార్ట్నర్ ఎకో సిస్టమ్. సో చాలా మంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు వీటికి. ఆసమ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ వీడియో సపోర్ట్ ఆన్ MuleSoft. సో MuleSoftలో మీకు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా మనం గూగుల్ చేస్తే మీకు ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్తో ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అని ఈజీగా ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో కొన్ని ట్రైనింగ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? యూ విల్ గెట్ సమ్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ ఆన్ MuleSoft. యూ కెన్ లర్న్ బై యువర్ ఓన్, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. So that's why you join here. Okay, here as a tutor, as a mentor, I am going to guide you how to learn this MuleSoft. Okay, we do have some inbuilt monitoring tools, visualization and policies. What do you mean by policy? Anyone having any idea? Security. Some set of rules. Yes, correct. Guys, For security purpose. Okay, Regulations like. Correct. So suppose, let me give you one example.
you guys are using new apps, right? Whenever new app will come into the market, what will happen? Definitely they are going to promote that app, right? For promotion purpose, what they will do, if you log in very first time with this account or with your mobile number, you will get some discount, right? Flat 100 rupees off for Zomato and all. Okay. Yes. That offer will be valid only one time. Same promo code, if you use next time, what will happen? Your will number not is work. already used. Already used, or code this is valid for only for first time user. Like this, you are getting message, right? Hi, madam. Okay, how you are getting like why you are not able to access that same promo code second time? Due to the policies. What they will do, they are going to apply policy over there. How they are going to apply policies and all, I can show you real time. Guys, go on mute. Divya. Okay. So how to set up this kind of policies, I can show you practical. Okay. So here, one disadvantage is there in MuleSoft. I cannot say this is a disadvantage. Sometimes like we will feel like this. See, we are using Anypoint Studio, right? For this Anypoint Studio, if you want to use this, you have to use at least 8 GB. If you have 4 GB, it will not work. Understood? Sometimes what will happen, even though if you are using 8 GB also, sometimes it may be hang. Sometimes it will not work properly. Not all the time. If you use 100 times, hardly 1 or 2 times it will hang. So that I can say it, some disadvantage. And second thing is high license cost compared to other platforms. Okay. This is not, our cup of tea. ఇది ఎవరు అంటే ఈ లైసెన్స్ అనేది కంపెనీ వాడు బేర్ చేసుకుంటాడు. వాళ్ళు ఎంత కాస్ట్ పెట్టుకుంటారో కంపెనీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బై. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బై ఎనీథింగ్, రైట్? సో దిస్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే. సో compared to other integration tools, okay, these are the various advantages are there if you are using this MuleSoft. Okay. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. A real-time life cycle, this I'm going to cover, after 2 classes, you can understand. Okay. Okay, Sir, guys. Sir, is it possible to design API in Anypoint Studio? Yes, we can design. Okay, some of the companies don't give the access for the Anypoint platform yes, at that time. You can do in Anypoint Studio. That's also in hands-on in your sessions. Yes. If you want, I can show you. Both ways I can show you. Okay. But it is in Anypoint Studio, I think RAML is difficult, I think, when compared to Anypoint platform. Yes. Why? Because if you miss anything in the Anypoint platform, indentation, automatically error will come. We can fix over there. But here we are not going to, get any error. We are not, we are not able to find the indentation. Once you are familiar with this design, then only you can write the RAML here in the Anypoint Studio. That is the best practice. Okay. So in this course, what I promise you, after 10 classes, okay, if you attend my 10 classes from day 1 to day 10, if they will give you any kind of requirement with the design, okay, if someone will give, hey, can you please, design weather API or calculator API or some anything, any API, okay, if they will give you, I can promise you, if you join this course within 10 days, if they will give any kind of requirement on design phase, you can do it. Okay. That is how I am going to explain you all the classes. Okay. So if you go with sir, you mean we can design a application programming interface in API, we can design RAML very easily. Okay. I am going to explain you how to do that. Each and every person, they can design by their own. If you keep 3 years, if you got 10 years of experience API also, like what kind of work they will get it, even you can do it. So this is how I'm going to help you. Hello, sir. Sir, yes. Sir, in real Sir, time. we have. One second, one by one. I'll take all your questions.
Yeah, we have different types of server connectors like SFTP, HTTPS. Correct. We have SIF's Windows server also, Windows connector, like to flow messages from one system to other system. You can use flow reference. That is there, but Windows is the Windows server is also available in MuleSoft. I mean, no, Windows I never heard. Even I'm not able to find here. and one more that is B2B flow also covered in this training sessions. B2B. I can share you the course, curriculum, whatever I am going to explain you. I can show you, after 2 minutes. Okay. Okay. Yeah. So now you understood, What is right? B2B, sir? Sorry? So can you say what is B2B? Business to business. Business to business. Okay. సార్ So వన్ స్మాల్ డౌట్ సార్. సార్ మనము ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఇప్పుడు ఎస్ఏపి కానీ ఇవన్నీ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఎవరు ఇస్తారు సార్ మనకు? అంటే మన మేనేజరా లేకపోతే రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అవి? చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ థింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తాను. ఓకేనా? అసలు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ నీకు ఎలా వస్తుంది, ఎవరు ఇస్తారు, ఏ విధంగా వస్తుంది, ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సార్ మీన్స్ డిజైన్ ఆల్సో సేమ్ సార్? డిజైన్ కూడా సేమ్ అండి. మీకు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాక ఫస్ట్ థింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఎవరిస్తారు, ఏ ఫార్మాట్లో ఇస్తారు, ఏ టూల్లోంచి తీసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ డెమో 1 hour కి ఓకే యూ కెనాట్ జడ్జ్ ఓకే వెదర్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ట్రైనర్ అన్నట్టు. ఓకే వాట్ ఐ విల్ డూ, one second, hold on, let me finish. So here I'm gonna provide 3 days completely free classes. Today 1 class is there, right? So tomorrow you can attend, and then Monday also you can attend. 3 days. So you don't want to pay single rupee. Okay, 3 days you can attend completely free of cost. So if you like my training, then you can enroll that. Then Tuesday onwards we are going to start our actual class. Okay, so what I am going to offer in this training, first thing is I am going to explain you very basic. Very basic means like even if you don't know ABCD also I can teach that and I can explain it. That is first thing. Okay, second thing is you will get complete material. Okay, topic wise I can give you complete MuleSoft company material also I can provide you. Okay, every day I can give you some tasks, some interview questions. Okay, I will create one WhatsApp group. Okay, so you have to whatever the task you've done, you have to post over there. If you are facing any errors, if you are facing any issues, you can post over there. I can help you. See, suppose today I gave one task, if you are not able to implement that, some other person already implemented, he can also help you. Okay, so that's why I'm going to create that WhatsApp group. So apart from this, nowadays most of the organizations, so suppose if you go for interviews, everyone is asking MCD Level 1 certification. Okay, Sir, what so sir? Yes. MCD Level 1. Okay, 1 second, let me show you these slides. See, in MuleSoft we have mainly 3 different certifications will be there. Okay, let me open other slide. First one is MCD Level 1. MCD means MuleSoft Certified Developer. Okay, Level 1. Okay, see, at the end of the course you will get interview question, topic wise, company wise, phase wise. Phase wise means design phase, development phase, deployment phase, and resume preparation. After that I will provide personal references, 10 to 15 companies I will only refer. Okay, and then 5 live APIs in the design session. So this you never get anywhere. I can bet you, I can challenge you. Okay, why? Because everyone will explain you just normal APIs like student API, employee API, weather API, like this. So here what I'll do, I am going to provide, I worked one freelancing project. Okay, that time I collected this design, all 5 APIs. I can show you practically and I can share the documents with you so that you can
design any kind of application very easily. Okay, so that's why I'm promising you, after completion of my 10 classes, you can design any kind of API very easily. And moreover, if they will ask you in the interview any question on design related thing, easily you can answer. Okay. And then coming to this softwares already here I wrote Anypoint Platform, Studio, Postman. So you can use Postman or Advanced REST client. Both will be same. Git Bash and GitHub. Notepad++, not mandatory, optional. Java JDK 1. Okay, these are the various softwares required. Okay, and also some of the companies they are using ticketing tools that I will cover later. Can you see here certification? Coming to certification in MuleSoft, we have 3 levels of certifications are there. First level is McD Level 1. So McD Level 1 is nothing but MuleSoft Certified Developer Level 1. So if you want to go with this certification, you have to pay $250. So $250 is nothing but in our Indian currency, almost which costs you around 18,000 some change. Okay. So this you will get it free of cost in this training. Why? Because MuleSoft only offering getting the free vouchers. How to get that free voucher and all, everything I can explain you. And also here 60 questions will be there. You will have 120 minutes of time. So all 60 questions and answers I'm going to provide with you. So within 15 to 20 minutes, you can finish this certification. So the moment you finish this certification, immediately you will get this certification. So how to get that certification, everything I can explain. Okay. This MCPA, MCIA. MCPA is nothing but MuleSoft Certified Platform Architect, MuleSoft Certified Integration Architect. Okay. So if you want to take this training, okay, for voucher, you want to pay $375. Okay. But if you want to take training on this MuleSoft, 3750. If you want to take this training, you have to pay $6 to $50. That means almost in Indian currency, it will cost you around 3 to 4 lakh only for this training. This is very high level, certification and very valuable. If you done any one of this certification, you will get more package also. Okay, where you will get these two. So once you join any organization, okay, once you finish this, okay, McD Level 1, then in the companies, if you are performing well, they are going to nominate you for this any one of the training, depending upon the resources. Okay. So if you want to go with these two trainings, first you have to finish this. This is the mandatory training. Okay. Without finishing this, you cannot go with this. Okay. That is the prerequisite. Okay. Sir, before searching job, we no need to learn remaining two, sir. Just McD level Correct. 1 only. Then. Yes, McD Level 1 is fair enough. Why? Because you guys are keeping 2 to 3 years of experience. That means you are a developer, not an architect. Okay. And also it will be very difficult to crack these kind of certifications. Okay. But if you have any requirement in the future, you just contact to me. I can provide you, I can help you with the materials for this MCIA and MCPA also. Okay. Okay. Hello, sir. One second. Let me finish. I will take 3 more minutes. So this and all, you will get it free of cost. Okay. Apart from this, you will get SQL training videos. So why I'm providing this SQL videos? Because in MuleSoft, most of the projects we are connecting with the database. Okay. If you connect with the database, we need to write some queries. In college, we studied, right? If you are a CSC or IT background, so we know we got this concept, right? Database, RDBMS, Relational Database Management System, something. So if you want to fetch something from the table, what we'll do? We are going to write some query, right? Select a star from table name. So it will fetch the data, right? So like this, if you want to learn all this type of commands and all, so I'm going to offer you that SQL videos free of cost. Okay. And then after completion of your course, resumes, we are going to share some couple of resumes to each and every one.
so that you can prepare that resume. Okay, so based on your experience, suppose let me answer few questions. Okay, many people, they may ask you this question. Okay, sir, I am a non-IT background, I am a mechanical, I am a EEE, I am a faculty. Okay, so can I learn this MuleSoft? Yes, you can learn very easily. Okay, I can explain you from scratch. Okay, sir, I have 10 years gap, I have 15 years gap, I have 3 years gap. Can I learn this course? Yes, you can learn this course. Okay, sir, how many years of experience I want to keep it? Okay, that is also I can help you based on your practice. Daily I'm going to notice, right, in the WhatsApp group, how many of you actively doing the task. Based on this, I can suggest you, you can go with this 2 years, you can go with the 3 years. Like this, I can help you. Okay. Sir, do we need C, C++, Java for? No. See, here you don't want to learn any programming language. Okay. So there is no coding or programming. There is no coding. Everything will be drag and drop. Still, you want to see that practically, you can attend maybe tomorrow and day after tomorrow, so that you will come to know. Okay. Sir, ఏమైనా కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తామండి దీంట్లో? No commands. Everything. ఈ కాంపోనెంట్ కనెక్టర్ స్క్రిప్ట్ రాయమండి యాక్చువల్గా. స్క్రిప్ట్ ఏముండదు ఇందులో, డేటా వ్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది. దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సమ్ లాజిక్. ఓకే, we can drag 1.2 1.2 tracks, no? Correct. Yes, let me take you questions on chat. Just give me a moment. Okay, I don't understand Telugu or okay, Hindi or English. Okay, I'm gonna repeat each and every sentences in 2 languages. One is English, another one is Telugu. So what is actually is managed project? Okay, by default, every project is a managed project. I will explain you. Entire, I will take one session, I will explain you. Is Java knowledge is mandatory to learn this MuleSoft? No, not at all. So you don't want to learn any language. Whatever the classes I'm going to teach, just you know, go through that. You will learn very easily. After completion of each and every class, you will get recording session. Okay na? Class అయిపోయిన 1 hour ki మీకు recording ఇచ్చేస్తాం. Okay na? Next. Should we know the అవి ఎప్పుడు కావాలన్నా మేము చూడొచ్చా సార్? అంటే always whenever you want, you can open and see. Once I can place in some company. Okay, after 5 months or 6 months also. You can see these videos up to 1 year. You can see. Still it got expired, you are not able to access. You can contact to me. I can provide. Okay. Sir, any class untadi? I designed this course for 35 days. For this batch, I'm going to add extra few more topics. Maybe I can make it as 40 sessions. Okay, I'm going to add extra 5 new concepts. Okay, sir, in 40 sessions. Sir, okay, real time అంటే ఒకవేళ రియల్ టైం వర్క్ చేయడానికి ఒక 30 సెషన్స్ సరిపోతాయి సార్? 30-25 లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా నేర్చుకోగలుగుతాము. ఇప్పుడు ఓన్లీ డిజైన్, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఓన్లీ డిజైన్ పైన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి. డిజైన్ కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది. మీ లక్ బాగుండి డిజైన్ లో పడ్డారనుకో, 10 days క్లాసెస్ మీరు నేర్చుకునైనా రెజ్యూమ్ పెట్టేయచ్చు. ఓకేనా సార్? ఇంకొకటి, 10 days తర్వాత మీరు రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ చెప్తారా సార్? మీరు ఓన్లీ డిజైన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ గా వెళ్ళాలి అంటే నేను చెప్తాను. ఓకేనా, బట్ ఓన్లీ డిజైన్ అంటే కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్. అదే సార్, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 10 days తర్వాత రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇనిషియల్ గా అటెండ్ అవుతా ఉంటే ఇదైతే అవుతుంది సార్, లేదు అంటే అట్లా కావాలంటే యూ కెన్ ట్రై ఇట్, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ ఒకసారి ఫేజ్ వైజ్ అసలు 1 hour సెషన్ తీసుకోండి. డైలీ 1 hour ఉంటుందండి సెషన్. సో మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది. If it is possible, sir, if it is possible, take more than 1 hour, sir, because we want. We'll say that depends upon the topic. Very less time. See, not exactly. Sir, if you have doubts, we can clear after 1 hour now, sir. Yes. I will create a WhatsApp group. There you can post that. Sir, my request is, if it is possible, you will take 2 hours of time. It is better for us. Yeah. So, see, I am also working professional. Like according to my calendar, I will schedule classes. Okay, but whatever the time I allocated to you, definitely I can spend more than that, not below that. Okay. So can you also provide the projects for resume? Yes, I can provide.
The API What's the timing, sir, actually? One second. See, go one by one, or else you just post your question in the group so that I can. సార్ ఇప్పుడు డిజైన్ 10 days లో నేర్చుకోవచ్చు అన్నారు కదా సార్. 10 days అయిపోయాక అంటే ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తారా డిజైన్ గురించి? Guys, let him answer. Hello. Yeah. Let him answer on the chat. He said he would answer questions on the chat, and please post it there. It's just getting messy and nobody is able to understand. Correct. Please post your questions on the chat. Yes, and he will answer it one by one. Yeah, correct. That would be great. Okay. So 10 days tarvata, after completion of 7 classes, I can give you 5 real-time APIs. Okay. So based on that, you can construct very easy. Guys, go on. Okay. Next. So what is the exact difference between app and API? API is nothing but application programming interface. Okay. So here, we are going to call any functionality. Suppose if you go with this ATM, if you want to withdraw some amount, what you will do? You are going to, make anything. If you want to know your account balance or something, you will click on one button, right? So internally it will call the API. App means you can take any kind of app, entire functionality will be there. Okay. So next, logic means it is easy method. That depends on how you are going to understand. See, suppose if you want to write some program, okay, maybe some Fibonacci series or prime number or something, what I will do, some people they can write in very short line, directly they will write it. Some people they will write in big lines. That depends on how you are going to write. But mostly I'm going to Ashok, go on mute. Okay, thank you. So what will be the basic pay after completing this course? Very good question. Okay, so here it's completely depends on 2 things. First thing is based on your experience. Second thing is what is your current city. Based on your current city, see suppose if you go with 3 years of experience, you are keeping 8 lakhs. Okay, so you may expect 10 or 12. Let me give you one example. This is 10th batch. Okay, 7th batch, one guy placed. Okay, he put 4 years of experience, he got 18.5. Okay, same one guy kept 8 years of experience. Out of 8 years, he got only 15.5. Why? Because his current package was low. So that depends on 2 things. First thing is depends upon your experience. Second thing depends upon your current cities. Okay, this we will discuss at the end of the session, like based on your current CTC, or if you are not working. Some people are not working. Okay, they just completed their graduation maybe after 1 year or 2 year before, so they want to learn how much they will get. See, in MuleSoft, if you keep minimum 3 years, worst case you will get 7 to 11 lakhs package. This is the margin you can keep it for 3 years. For 4 years you can keep it 8 to 15 lakhs. Okay, so what is the duration of this course? The course I designed for 40 hours. Previous batches 35 hours. For this batch onwards, I'm going to cover some extra things. Can I have 2-minute call with your trainer 1-to-1, not in this group call? Okay, once we, Rafiq, already you have my number, right? You can directly contact to me. Okay, Sumit Singh, and the classes are regular and timings? Yes, classes will be Monday to Friday, 7 p.m. Okay, how much RAM is needed to install this software? Only 8 GB for studio. Okay, sir, after getting this job, what we do in real time and design phase or development, or that depends upon the requirement. Okay, so suppose if you are getting some employees records, maybe you are getting 1 lakh records, you want to insert into the Salesforce or database. It depends upon the requirement. You have to design, develop and deploy it. That's it. After this demo, how many free classes? See, after this demo, you can attend 2 more free classes. Total 3 free classes you can attend.
And also I Class hope timings will be same, sir. Yeah, timings it will be fixed and same. Okay. And exactly when the class will end, like you can mention the specific date I cannot say exactly. You can count it from today to next 40 days. Fee for this class, sir. Sorry, Fee for this course. okay. Course fee, like you guys are came from different institutes, right? You can contact with them, like to whom you contacted, where you got this link, you can directly contact with them. So they are going to explain you everything. This is 24/7 support. No, because I want to sleep, right? At least 8 hours. I won't give any false promises here. Okay, as soon as I see your message, definitely I can respond to you. Okay. Do we have the feature for Sir, your Mule? voice is not audible, sir. 1 second. Can you hear me now? So do you have feature for MuleSoft? Yes, of course. There is no competitor for this up to now. Okay, that's why huge demand is there in the market. Sir, what about Salesforce, sir? You said that, I mean, Salesforce has taken MuleSoft. So Salesforce is a different company and MuleSoft is different. So is there any clash between them? I mean, ఒక్క నిమిషం. Salesforce అనేది ఒక పెద్ద కంపెనీ అండి. ఆ కంపెనీకి ఆల్రెడీ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే MuleSoft అనే కంపెనీని తీసుకున్నారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ MuleSoft కి Salesforce కి వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. ఈ MuleSoft కి వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ MuleSoft తీసుకున్న దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే Salesforce ఉన్న కంపెనీలో కూడా ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ అయితే వాడాలి కదా. అప్పుడు వాళ్ళు వేరే వాడకుండా ఈ MuleSoft అనేది వాడతారు. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి, ఎక్కువ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. సార్, will you teach RESTful service? Yes, we are going to cover. Architecture and design both are the same or different? Architecture means project architecture or what? I'm not getting exactly. So how we get a real-time experience on the tools? See, whatever I am explaining, whatever I implemented in my office, same I am going to explain. Okay. Can people from science background? Maybe, yeah. One guy got recently. One guy, he was into, chemistry, not physics. Okay, one guy he got, and one more guy, he done pharmaceutical. He also got the job. So I have 7 years. I can add 3 years into MuleSoft. How much package you? That I already told you, right? For 7 years, whatever you are getting, based on that, you will get it. No need to write YAML for Salesforce or SAP. Yes, you don't want to write anything. You just directly use the connection configuration. I can show you. Can we get certification as MCD after completion? No, you don't want to complete this course. Okay. So again, one more thing I'm saying, within 10 days, not even 10 days, maybe within 5 days, 5 to 10 days, I can promise you, I'm going to help you to clear your certifications. Okay. Within 10 days or 5 to 10 days, I can help you to clear all your certifications. We have some career doubts. What is the good time to talk? Yes, we will discuss for sure. See, this 2010 pass out. Okay, can I survive? Yes, you can. I can help you. So, or we do any real-time projects during this course? Yes, as I promised, I'm going to provide 5 live APIs. Okay, those are 5 real-time APIs. Okay, if all are keeping the same live projects in resume, does it create any problem? Obviously, it will create a problem. So that's why we are going to share different resumes. Okay, for everyone. Okay, you may get it bunch of resumes. Maybe you got 100 30 or 40 resumes. You can pick that and you can keep it. Sir, please share your phone number. My phone number I cannot share right now. Why? Because some other institute guys, you directly contacted with them, right? After once you register, you will get my number. Okay, I already created a group. Okay, WhatsApp group. Sir, చిన్న డౌట్. ఒక్క నిమిషం అండి, ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్. ఓకేనా?
configurations to install MuleSoft. All the softwares I can provide you. I can show you each and every software installation very easily. Is there any chance to take classes on Sunday, Saturday, 2 to 3 hours? Yes, we will plan. Okay. That depends on everyone. If everyone will agree, we will take majority of. Is this training sufficient in real time? Yes, many people they got job. Sir, I don't know anything about MuleSoft. Yes, I am going to explain you from scratch. Completed graduation 2016. Okay, I can help you. Sir, are you working in any MNC? Yes, I am working. Do you have any morning sessions? Not yet planned, we will plan. Okay. So number you will get it once you register. Okay. What is the application, senior application on it? This is just a role. Okay. It depends on each and every organization. Okay. Till now, how many years this tool has boomed? Say past 5 years onwards I'm working. So every month or every year keep on, they're increasing the openings. Okay. Next, you are going to provide file or they contain the Calc student? No, not at all. This everyone will teach, right? Calculator, student API. See, if I teach same calculator, student or employee, everything, what will are already covered in YouTube. Yes, that is, basic for understanding. I will tell you calculator, student, employee APIs. But real time, I will provide 5 different APIs, which consist of huge request and response. See, if you say design, let me explain you here one important thing. If you say design, see, student API, what they will do, they will keep, some name, phone number, mail ID, something. 3 to 4 lines of request, 3 to 4 lines of response. Okay, but in real time, we will have thousands of requests and responses, right? That I'm going to provide. Almost for one API, I can provide you almost 4,000 lines of code request as a request. Okay, that kind of APIs I can show. Can we get support for MCI also? Yes, if you want material, everything I can share. Can I share your number? Okay, I had a reference from Vishnu. Okay, see, if you directly contacted, to whom you contacted, you can just check with them. Okay, they will provide everything. What is the package for 2 years? Recently, one girl got offer in TCS. She got 8.5 lakh for 2 years. Already you got this. Okay, you can survive. Okay. Hi sir, currently working with an Oracle. See, if you work any technology, you can learn this MuleSoft very easily. I have 9 years of experience. Very good. 21 lakh package. So if I put MuleSoft, you will get more. Yes, you will get it. You can expect up to, if you take 30%, you can expect up to 28 lakh 30. Okay, how can I register? Okay, to whom you contacted, where you got the link, you can directly check with him and you can pay to them. Okay, so the moment you paid, okay, immediately we will add you in the group. Okay, so 1 second, I already created a WhatsApp group for you. Okay, if people who register directly, we can add you in the group. When offline classes will start? Good question, but still it may take time. 1 second. 10th batch, right? Okay, this I can show you later. So when I search MuleSoft jobs in different companies asking different skills. Okay, forget about skill set. Okay, what they will do, they will keep like different skill sets over there. Just forget about it. Okay, what is the difference between? There is no difference. Both are integration tools. Quality control analyst, so there is no problem with that. Yes, no problem. Tell them due to project requirement I shifted to MuleSoft. Okay,
sir, can I learn this course? Can I upload my resume in the Naukri means? Can I get the class? Yes, you can. Daily, how many batches are going on? Hardly 2, morning 1, evening 1. Okay, you are non-IT bank. Okay, interested, want to join non-coding. Yes, MuleSoft, there is no coding. You can directly join. Will you give support for live project? What is the approx charge? See, I cannot help you the entire project. Okay, what I can help you, I can guide you how to do that. For that, I will not charge single rupee. Okay, but if you want to do entire work, what I'll do, I'm going to assign one dedicated person to you. Sir, in the example you said red bus, how can we connect to the API when click on this? So, but yeah, I can show you, like I will implement this in anypoint platform and I can show you. Sir, can you please explain development and deployment? Sure, definitely. For development, almost I may take 20 classes. For deployment, I will take 2 classes. Okay, no BA Vidyarthi. Okay, no problem. I can help you. Sir, I don't know anything about MuleSoft. Yes, I can help you. So morning new batch, I will update you soon. Okay. Okay, almost I answered all your questions. Still any project అనేది ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్? See, అది we cannot judge అండి. See, MuleSoft ఏంటంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది అది. ఓకేనా? మినిమం మాక్సిమం సార్, అంటే మాక్సిమం కేసెస్ మినిమం 1 month చేయొచ్చు, మాక్సిమం 2 years చేయొచ్చు, 3 years చేయొచ్చు, డిపెండ్స్. ఓకేనా? డిపెండింగ్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు 3 డెమో కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా సార్, దాంట్లో ఏమైనా ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా ఒక సెషన్ లో చెప్తారా? అలా ఉండదండి. ఇప్పుడు నీకు బేసిక్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏమర్థం అవుతుంది? నా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? ఓకే, అంటే ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో అడుగుతున్నా సార్, జస్ట్ నార్మల్ గా స్లో. ఆ ఫ్లో ఎలా అనేది నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ 10 years భూమి ఉంటుందా సార్ MuleSoft? ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి there is no competitor for this. You can expect fight. I cannot say like see, for the sake of joining I won't give false promises. Up to 5 to 7 years, you can sit in the MuleSoft around say. Why? Because there is no competitor for that. Even though if competitor will come from their MuleSoft and also they will increase something, right? They will add extra functionality. That time it will be in top position. 2014 pass out. ఓకే అండి, క్వశ్చన్ గైస్ గో ఆన్ మ్యూట్. మీరు ఇయర్ పాస్ అవుట్ ఏంది సపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకేనా? మీరు ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్ ఉన్నా, ఎంత గ్యాప్ ఉన్నా, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ ది జాబ్ ఇన్ ది MuleSoft. ఓకే, నో గ్యాప్ ప్రాబ్లం. మీకు గ్యాప్ ఉన్నా లేకపోయినా ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ హౌ టు గెట్. సార్ చిన్న యా చెప్పండి. సారీ అండి, నాకు మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఐ హావ్ టు జస్ట్ గో ఆన్, నో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ ఐ విల్ డ్రాప్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ఎ మినిట్. షూర్, థాంక్స్. Okay guys, we'll catch up on tomorrow same time. Okay sir, one doubt sir. Thank you. Yeah, go on. యాక్చువల్గా IBM నుంచి కాల్ వచ్చింది సార్. ఇవాళ మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ షెడ్యూల్ అయ్యేటట్టు ఉంది. కొంచెం రోల్ ఈజ్ API డెవలపర్ సార్. కొంచెం ఓకే, APIs. Okay, next week almost you can answer almost 50 to 60%. Then I can share some questions to you on related to design. Okay sir, share that and you can crack it. Okay sir, thank you సార్. మొత్తం ఎన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి సార్? అంటే క్యూ ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్, థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటండి? ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి సార్ ఇంటిగ్రేషన్స్? అంటే థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ని రకాలు కాదండి, అట్లా థర్డ్ పార్టీ అని కాదు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే నువ్వు Salesforce తో ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్ తో చేయాలన్నా, SAP తో చేయాలన్నా, ఓకేనా, AWS తో చేయాలన్నా, లేదా మెయిన్ ఫ్రేమ్ తో చేయాలన్నా, డిపెండ్స్, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. వాటికి రామల్ రాయట్లేదు కదా సార్? ఏంటండి? Salesforce SAP వాటికి రామల్ రాయట్లేదు. అవసరం లేదండి, అవి జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి కనెక్షన్ చేయొచ్చు. ఎందుకని ఫ్రీ వర్షన్ ఫ్రీ కదా సార్? SAP See, interviews, that depends upon the organization. Sometimes you will have only 1 round, sometimes 2, sometimes 3, sometimes 4. Depends upon the
organization. Hello, sir. Hello, sir. Yes. Sir, when we learn MuleSoft, will become only a MuleSoft developer, or any other roles can we suit? Sir? See, even though if you go with like if you learn MuleSoft, if you go with MuleSoft developer, okay. If you go with Accenture, they will give you one role. If you go with the Capgemini, they will give one role. See, each and every organization వాళ్ళకి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. ఎలా అంటే ఫ్రెషర్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్, సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనీ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇదే ఇంకా 2 years అట్లా పోయినా అనుకో అనలిస్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? అట్లా రకరకాలు ఉంటుంది. సీనియర్ అనలిస్ట్ అని ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఏముందంటే డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, డెవలపర్, సీనియర్ డెవలపర్, లీడ్, టెక్ లీడ్, మేనేజర్. మీరు రోల్ అవన్నీ ఏం పట్టించుకోవద్దు. వాళ్ళు ఏదైనా అది ఆఫర్ లెటర్లో జస్ట్ నేమ్ సెట్. ఓకే. So we can even apply for API designer also, sir. Yes, you can apply design, development, deployment, anything you can apply. Okay, okay. సార్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ తెలుగులో టీచ్ చేస్తారు కదా. సారీ, అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తెలుగులో టీచ్ చేస్తారు కదా. తెలుగు ఇంగ్లీష్ బోత్ ఉంటాయండి. కంప్లీట్ తెలుగు చెప్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఆ వర్డ్స్ అనేవి రావు. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో తడబడతారు. ఓకేనా? సో బెటర్ ఏంటంటే మీకు ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా ఎవరికైనా కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా చెప్పండి, నేను కొన్ని టిప్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. Sir, when will you complete this course, sir? Sorry? When will you complete this course? 35 or 40 classes, sir? 40 classes. I'm going to add extra 4 to 5. Okay, thank you. Okay. Hello, sir. సార్ ఇది మార్నింగ్ బ్యాచే కదండి సార్. ఇది ఈ రోజు ఏమంటే డెమో అని చెప్పారు మా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు. ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ప్లాన్ చేస్తాను ప్యారలల్ గా. సో కొంచెం టైం పడుతుంది. ఐ విల్ అప్డేట్ టు యువర్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే. Hello, sir. Work in Salesforce with this MuleSoft. చెప్పండి. Hello, sir. Yeah. Sir, can we work in Salesforce company with the... One second, one by one. Salesforce. Okay. Sir, MuleSoft నేర్చుకుంటాం కదా సార్. Salesforce కంపెనీలో వర్క్ అవుతుందా? చేయొచ్చు. అందులో ఓపెనింగ్ ఉంటే వెళ్ళొచ్చు. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తే ఆఫర్ వస్తుంది. Salesforce కదా, ఏ కంపెనీలో ఓపెనింగ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. సార్ క్లాసెస్ టైమింగ్ చెప్పగలరా సార్? 7 to 8 డైలీ సార్? Daily. సార్ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ సార్? This is for evening. Morning I'll let you know the timing. Okay. Okay, sir. Sir, I want to morning session time, sir. Session time. Okay. Yeah. You just check with them how many are interested for morning. Based on that, I'll start. Okay. Sir, should we learn SQL thoroughly, sir, for this? No, not required. See, just I'm offering free of cost. Why? Because I do have that awesome videos, so that's why I can share with you. Yeah. Is SQL mandatory, sir? Not mandatory. I can help you what and all required. Okay. Only few queries required. That okay. I can help you. Okay, sir. Even if you don't, hello, sir. If you ask database engineer, he will provide. Sir, do we have this .NET in this, sir? Like any .NET is involved? .NET ఉండదండి. మీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి .NET, జావా ఇవన్నీ అసలు రిక్వైర్డే కాదు దీనికి. ఓకేనా? ఇట్స్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అంతా. So, hello, sir. Yeah. I have, sir, currently my project is having 2 endpoints. The first is Salesforce and one is Microsoft Dynamics. So for Salesforce, are we going to write any type of RAML in the project, or are we just going to do the project on the basis of Anypoint Studio? Let me tell you. See, that depends on requirement. Suppose in Microsoft Dynamics or else if you have some record, okay, if you want to insert into the Salesforce, in that case RAML is not required. Directly we can insert it. Okay. And that depends on use cases that we will discuss. Okay. And what about the extraction of data from any of the object in the Salesforce? Is it are we going to? Yeah. I can show you how to get that objects and all everything. No. Are we going to need a RAML for extraction of data, or there is no need of it? Not required. Just you have to write a simple query, you will get it. Okay. Yes. Thank you. Hello. So yes. Will you be going to teach RAML as well? Yes. Initial 10 days we are going to deal with RAML only. Okay. How exactly it is used in MuleSoft, by the way? That is for design purpose. We are going to use that RAML. Okay. And in tomorrow's session, I will explain you
Okay. What is raml, what will be there, how to build a RESTful API by using this raml. We'll see tomorrow. Practically. Okay, thanks. Yep. సార్ SAP Salesforce వర్క్ చేయాలంటే వాటి కంప్లీట్ తెలిసి ఉండాలి సార్. సారీ, నో నాట్ రిక్వైర్డ్ అని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఇంటిగ్రేషన్ మీరు చేయాలి అనుకో, సేల్స్ఫోర్స్ చేయాలి, SAP చేయాలంటే అవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మనతో అవ్వదు. ఓకేనా? వాటి కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి, ఏ క్వరీ వాడాలి, ఏం రాయాలి అనేది తెలుసుకుంటే చాలు, అంతే. ఓకేనా? ఓకే సార్. SAP ఫ్రీ కదా సార్? ఏంటండి? SAP కాదండి, అది ఫ్రీగా ఉండదు. నీకేందంటే నేను దానికోసం ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టాను. ఓకేనా? అది అట్ ది ఎండ్ మీకు చూపిస్తాను. SAP కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందని తీసి పెట్టాను. దట్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే సార్. ఓకే. యా సార్, ఓన్లీ 2 minutes guys. టుమారో ఐల్ టేక్ రెస్ట్. ఇప్పుడు జావా నేర్చుకుంటే యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. గైస్ గో ఆన్ మిట్, గో. సి, ఇప్పుడు మీరు వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఇది నేర్చుకుంటే డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ద యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకేనా? బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ హియర్. ఓకే. If you know the Java, if you keep in the resume, then your resume will fly. Why? Because compared to other MuleSoft developer, you have another skill set, so that they are going to schedule your interview first. Understood? Okay, any other question? Last question. Sir, what are the system requirement ఏంటి సార్? అంటే MuleSoft రన్ చేయడానికి చెప్పాను కదా, మనకి ఫస్ట్ ఒక టూల్ ఇది కావాలి, anypoint స్టూడియో. ఇవన్నీ మీకు సెటప్ సాఫ్ట్వేర్స్ నేనే ఇస్తాను, నేనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే సార్. హార్డ్ డిస్క్ ర్యామ్ 8 GB ఉంటే చాలండి. అవన్నీ రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో సేమ్ టైం 7 o'clock. Okay. This recording you will get it today. Okay, maybe after 1 hour you will get it, this recording. Okay. Okay, thank you. Sir, where they will post this recording? Recording you will get it through your WhatsApp only. How you got the link? Okay, same way you will get it. Okay, meeting. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. If you can finally tell the prerequisites, that will be good. There is no prerequisite. Already I told you, right? There is What is good to learn side by side? Side by side, like if you have time, bandwidth and all, you just see the what is the main difference between this JSON and XML formats. How we'll write JSON, how we'll write XML. Okay. And Anyway, we'll I get can the teach link that. the next class through the same WhatsApp number. Yes, next class link also same. Up to 3 days we will not change the link. Same link you can. Yes. Cool. Okay guys, thank you. We'll catch up tomorrow. Hello sir. Yep. Sir, total 7 years non-IT background unte no problem na sir. నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అనేసి ఇష్యూస్. దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ మ్యాటర్. Okay sir, thank you sir. Okay guys, we'll catch up tomorrow same time. Okay sir. Yeah, bye. Okay sir, bye. Good night.